E mais um conteúdo da IGN que nós estamos sempre reagindo aqui. Eles jogaram Alan Wake 2 e agora estão entregando um preview. E nesse preview tem novas imagens da Adeptecos, além, claro, da opinião dos caras que a gente vai dar uma analisada. Com certeza, Alan Wake 2 ainda é um dos jogos mais aguardados e a gente tá fazendo uma cobertura sempre tentando, ser muito extensa e tentando ver tudo que sai sobre ele. Mas antes, você está no Combo Infinito. Vamos lá, então, acompanhar agora através do 1, 2, 3 combo. O pessoal tá falando que tá sentindo falta. Tá sentindo falta? Mentira, o pessoal odiava. Falou na live Jura? hoje. Aham. Tá, eu vou tentar. Se o pessoal começar a odiar, eu paro de novo. 3, 2, 1, combo. Eu até perdi o rumo agora, fiquei esperando o vai. Bom, tá com legenda em português. Deliciously pulpy horror storytelling was at the heart of the original Alan Wake. It returns for the sequel too, but the Stephen Kingisms look to be confined to the dark place, the New York-styled nightmare cage the titular writer is trapped in. Out in the real world, or at least what seems like the real world, the domain of our second protagonist, FBI agent Saga Anderson, developer Remedy Entertainment has crafted a new collage from pieces of its favourite detective stories. The eerie shadows of True Detective, Seven, and the Silence of the Lambs creep through Alan Wake 2's gorgeous digital depiction of the Pacific Northwest. É muita referência pesada, hein? São os melhores. For this month's IGN First, I visited Remedy's studio in Finland to play Alan Wake 2. Across more than an hour of play, I experienced the entirety of Local Girl, the third chapter of Saga's story. Within it, I saw plenty of things that will make long-term Alan Wake devotees happy. Manuscripts still litter the world, as do blue thermos flasks. There are generators to power up, and your shadow-burning flashlight is still a fundamental part of combat. A pair of aging rock stars make a very welcome return. Thor and Odin are not here. They are old tricksters always sneaking off. But the shift from nightmare horror to grisly detective thriller on Saga's side of the story is the first sign of the bold, sweeping changes that Remedy has made in its long-awaited sequel. Where the 2010 original was a relentless action game dressed in a Halloween costume, Alan Wake 2 is a full-bore survival horror. It comes complete with puzzles, exploration, backtracking, and a crime fiction library's worth of creeping dread. It feels like almost every element of Alan Wake's gameplay has been reinvented. And, from what I can tell thus far, it's all for the better. Local Girl begins with Saga arriving in Watery, a town established by Finnish settlers. It's just down the road from the original Alan Wake setting of Bright Falls, and carries a similar David Lynch vibe, quaint but off-kilter. In these opening minutes, it's clear that Alan Wake 2 is unlike any other game Remedy has made before. There's no urgency as I wander down Main Street, chatting with the locals about a nearby trailer park, a lead in my wider investigation into the Cult of the Tree, the story's looming threat. But while this may be slower paced than Remedy's previous action romps, it's no less weird. Everyone seems to already know who I am despite this being Saga's first visit to Watery. And Artie is performing a rousing number at the local cafe. Yes, Artie, the janitor from Control. Detalhe de novo sobre ele. E ele tá vestido de zelador, que é mais bizarro ainda. The coffee here is damn fine, but the atmosphere certainly is. Oh, the road's flooded. But if you just follow this trail behind me, it'll lead you there. A chat with entrepreneurial oddballs the Koskela brothers puts me on the trail of some spare keys for the trailer park, which are locked up in the gift shop of Coffee World, a local theme park. My journey there reveals that Alan Wake 2's world is built entirely different from its predecessor. Rather than the A to B shooting galleries that made up the original game, Watery is an open hub of snaking forest trails that can be freely explored and backtracked through. This has affected the scenario design. Across the duration of the chapter, my objectives take me back and forth, discovering and revisiting locations as new items and information expand the story. I'll play along for now. I need the key to that trailer. Preciso comentar a If the respeito opening disso aí no walk through final. Watery presents an air of Silent Hill, then this later approach positions Alan Wake 2 close to Resident Evil, which has long used its police stations and villages in a similar manner. That relationship is further emphasized by the abundance of puzzles. As I get closer to Coffee World, I stumble across a number of containers, each locked by a brain teaser with a difficulty level that scales in correlation with the rewards inside. I find a basic supply chest that's protected by a simple memory minigame, but later discover a lockbox containing a powerful crossbow. Cracking it requires a close study of the surrounding environment, as the bolts embedded in the nearby targets are clues to the padlock's combination. Looks like they're tools of the trade.
I appreciate this more involved and ambiguous approach over Resident Evil's tradition of using an unusual item as a key, although that design does still make an appearance later in the chapter. The touch of Resident Evil can also be found in Alan Wake 2's combat encounters, which are framed from an almost identical camera angle and have the remake's same snappy, stressful gunplay. There's a grisly wound system too, that opens up wet cavities with each gunshot. But that familiar foundation is blended with more original Remedy ideas. The dodge returns from the first game, so ducking beneath hurled hatchets and melee swipes is still part of the rhythm. And then there's the core of Alan Wake's DNA, the flashlight. Enemies are still cloaked in shadow, which must be burned away with the beam of your torch before bullets will inflict damage. It's great to see that unique mechanic return, not only for its ties to the lore, but also because it provides a distinct, tension-laced two-step approach to every enemy. Ele falou sobre a lore, não sobre regras ali, At the same galera. A time, legenda it's pegou errado. equally great to see what Remedy has dropped from its original formula. The encounters in this demonstration mission are a far cry from the relentless waves of enemies that populated the first game. Instead, moments of violence are spaced much further apart and involve just one or two assailants. A single foe is a significant, bullet-absorbing challenge. It makes fights feel scrappy and desperate, a hurricane of adrenaline where every round counts. The journey to Coffee World is host to just two of these encounters. It seems like much of Alan Wake 2's horror is built on the nervous anticipation of violence rather than combat itself. More enemies lie in wait between the rides and stalls of the fairground, but the real battle here is one of the mind. Because on Saga's side of the story, Alan Wake 2 is not just a survival horror, it's a detective game too. We are playing an FBI agent after all, and so Remedy has built a small collection of bespoke systems to support that investigative fantasy. As I explore Watery, I gather an increasing pile of clues and evidence. Saga does not automatically make sense of these clues. Instead, they must be deciphered in the Mind Place, a mental representation of an FBI office in Saga's head. Here you can profile people that you've met to learn more about them, and arrange clues on a caseboard to make connections and unlock new mission objectives. In the most simplistic terms, this is a match the card to the right location puzzle. Evidence that explains a person's motive goes in the motive section of the board, for example, and cannot be placed anywhere else. The version of the system that I used for this preview was, unfortunately, a little clunky. The interface and UI prompts were slightly unintuitive, and occasionally I found that evidence wouldn't fit where it logically should do, forcing me to just try every option until the clue stuck. It wasn't particularly satisfying, but before I left the studio, Remedy was already using my feedback to fine-tune the caseboard. Hopefully it's in a better place in time for release. When it works though, I can see the value in the mechanic. I arrive at Coffee World's gift shop only to discover that a locked door prevents me from picking up the keys to the trailer park. Using the caseboard, I'm able to piece together notes that I find on a pinboard. A previous jammed lock was released using a screwdriver, and a maintenance man reports having recently fixed the percolator ride. The clues combine to trigger a new objective. Find the screwdriver used by the maintenance man and use it to break the gift shop's lock. Using screwdrivers to break into gift shops isn't exactly standard procedure. This admittedly isn't genuine detective work such as that seen in games like Paradise Killer and Return of the Obra Dinn, but the approach does provide the sense of your actions pushing the case forward and opening up new lines of investigation. And while the gift shop lock is a very simple example, I can see the board being vital to the much larger Cult of the Tree case, where there will likely be substantially more leads and categories of evidence. The board breaks all that down into clear components and allows you to easily track its individual threads. That's helpful from a narrative perspective, and hopefully it will feel fulfilling when it comes to the detective roleplay of it all too. The detective work, map design, scrappy combat encounters, and slower, tense pace of Alan Wake 2 make it a very different proposition from its predecessor. In fact, from what I've seen across both my hands-on time and the demo shown at Gamescom last month, it feels like Remedy may be making one of the most radical sequels in video game history. While I love the studio's action game pedigree, this new experiment with survival horror so far feels like the approach Alan Wake was always meant to take. It's cerebral, grimy, atmospheric, and bursting with character. I can't wait to turn the page and find out what's lurking in the next chapter. For more Alan Wake 2, check out this extended gameplay video. Ele falou sobre alguns detalhes aí que são bem importantes pra quem jogou o primeiro jogo, que vai sentir uma diferença muito grande aí. Ele tá dizendo que pode ser uma das sequências mais radicais, né? Ele quer dizer aí que pode ser uma sequência que ela traz algumas coisas do jogo original, mas ela
não vai ter o mesmo jeito de se jogar, né? Não vai ter o mesmo sentimento, talvez. E justamente porque o jogo vai tentar ter uma estrutura diferente, né? Um level design diferente, talvez. Porque no primeiro Alan Wake você joga as missões, né? Que são tipo capítulos, e você entra no cenário, faz e sai. Então você não tem esse mundo cheio de cenários que você se interligam e você vai andando neles, né? Você não pode fazer esse backtracking que ele falou tanto, que se assemelha com Resident Evil 2 ali, no caso porque ele também tá falando do tiroteio, né? É um jogo mais survival horror também porque parece bastante com Resident Evil nesse aspecto que você pode ir e voltar no cenário. Claro que deve ter alguns momentos que não vai poder fazer isso porque faz parte da narrativa. Mas só isso já traz uma diferença bem grande do que era o primeiro Alan Wake. Eu achei que ia ser dividido de novo. Você ia ter momentos que você andar em alguns determinados locais e você não ia poder voltar mais. Então a gente tem essa liberdade aí que é bem legal. Eu acho que é um ponto positivo. E a parte do gameplay, ele tá dizendo que é o que Alan Wake sempre deveria ter sido, né? Que talvez a Remedy agora esteja conseguindo alcançar a visão criativa que eles tinham antes, né? Pra um Alan Wake. Isso também Não é é bem... só visão criativa, não. Eu acho que também tem tudo a ver com os recursos, né? E o que o salto geracional do Alan Wake 1 pro 2 é muito grande. 2010, né? 13 anos. Então você já viu muita diferença e muita referência. Mesmo eles tendo referências de filmes, por exemplo, mais antigos, né? Você consegue enxergar ali referências de jogos muito modernos. Então, acho que traz uma atmosfera clássica, mas com jogabilidade moderna. E isso acho que não tem como dar errado. E o Control também usa esses sistemas todos que eles estão dizendo, só que do jeito dele, né? O Control é bem menos aterrorizante, né? Ele tem alguns momentos ali, mas ele é mais um jogo de ação. Então eu gosto muito da abordagem da Remedy em todos os jogos deles. Eles usam o que eles conseguem usar, mas nesse momento me parece que eles estão mais soltos do que nunca. Seja criativamente falando, seja por investimento também. Então, pô, tem tudo, continuo com a ideia de que pode ser um GOT contender, né? Um indicado ao GOT e tudo. Mas fiquei um pouco preocupado com essa parte da investigação, que ele disse que estava um pouco travado, não fazia muito sentido. Eles pegaram o feedback dele e tudo, só que, pô, o jogo sai daqui a pouco já, né? Pra poder alterar aquilo ali a tempo, talvez não dê tempo. Mas vai saber quando que esse cara jogou e quando que caiu o embargo de poder falar essas coisas, né? Também tem isso, é. Pode ser que tenha tido já um tempo hábil aí. Mas de qualquer forma, cara, eu acho que é bem mais tranquilo você fazer uma parada mais intuitiva para uma personagem que vai dividir tela com outro personagem do que de repente construir uma mecânica nova e tal. Não sabemos Então, se o Alan vai usar isso também, né? Talvez seja só dela. Eu acho que é só dela. Não, e outra, mesmo se for pros dois, né? Você mexer um, você altera o outro também. Sim, quer dizer que talvez tenha menos tempo disso do que a gente pensa. Sim. Então, mas pelo menos você vê que, tipo, se for realmente só isso, beleza. De repente, o tempo que ele jogou não teve tanta disponibilidade pra ele entender direito a mecânica e tal. Não sei quanto tempo foi de jogo, né? Mas esse, por exemplo, em imagens não tem nada novo. Imagens a gente viu o mesmo B-roll que a gente viu... Não, tem coisas novas aí sim. O momento onde ela pega o pega o crossbow. Acho que foi uma das únicas. Não, tem uns 60% é o mesmo B-roll, mas tem algumas partes que eles poderiam mostrar que eles guardaram ali, né? Mas eu acho que as informações são a parte mais importante aí, principalmente das impressões, né? Porque o cara ter jogado e passar as impressões é o que mais importa, eu acho, nesse aspecto. E a gente tem uma noção de que o jogo tá num caminho bacana, mesmo com quem já jogou, né? Mas também ter esse porém desse menu faz com que na hora que a gente for jogar mesmo, eu vou prestar atenção demais nesse menu agora pra saber se ele é intuitivo, se dá pra perceber mudança com esse vídeo que ele mostrou, porque você resolve puzzle por ele, né? É que a questão aqui, eu acho que, tipo, você não tá vendo o que a empresa tá falando sobre o jogo, você tá vendo uma impressão de uma pessoa que jogou pouco tempo, né? Então, pode haver, digamos, vieses aí, né? Pode haver algum tipo de diferença não no produto final, no sentido de mecânicas, mas de entendimento de cada um, né? Então, pode ser. É por isso que a gente tem que sempre levar isso com mais tranquilidade. Sim, não. Minha preocupação é de leve com essa parte do menu, mas é que parece ser um elemento importante pra parte investigativa do jogo, né? Todo o resto parece que tá incrível, minha empolgação é a mesma. Não vejo a hora de jogar Alan Wake 2, cara. Que jogo promissor.
Comenta o só que dos você... caras falar, rapidamente, só dos caras falar que eles têm referência de True Detective, que pra mim é a melhor série de detetive da história, disparado. Isso já faz ter isso aí pode ter coisas interessantes aí, na parte de mecânicas de detetive, né? Então, eu vou ficar ligado. Temos que ficar ligado nisso também. E você que não tá inscrito ainda no canal, já se inscreve, deixa o like aí também, ativa o sininho para receber os próximos vídeos do Combo Infinito e a gente se vê em breve. Valeu! Valeu.